Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everybody, students for medical college at Tripoli University for the first semester. Today, we are going to deal with class number 12, and this class is dedicated to measurements, and we are going to talk about the types of measurements and for specific amounts of, we say, medications decided or dedicated to your patients. As you know, each patient has his own, for example, medicine, and each medicine is given with specific portions to fulfill the requirements of the treatment. So today we are going to deal with the language used for medical treatments, and also for measurements of medical treatments. And also we are going to talk about the grammar, which is about the future and how to talk about the future. Welcome again, and let us start. Listen, please, to the audio as usual, and you are going to listen about the description of this class as usual. Then after that, we are going to answer the questions. The first question is to choose whether the question is true or false. Question number 1, what is the purpose of the medication list? And question number 2, which of the following patients does not get multiple medications? And number 3, which of the following is equal to 1 milligram? So we are going to listen 2 times. Then after that, we are going to answer the questions. Listen, please. Exercise 5, page 27. Medication list, procedures for Carlton Avenue House. Patient medication chart. Pascal D. 40 milliequivalent KCI by mouth twice a day. 1 milliliter, 1 cc insulin injection via abdomen after dinner. Holmes F. 2 drops saline solution in each eye every morning. Paulson G. 2 teaspoons of fish oil by mouth every afternoon. Roberts R. 1 tablespoon of dextromethorphan DM by mouth twice a day. Take for 5 days or until cold subsides. 2 grams omega-3 by mouth every morning. Francis H. 20 milligrams fluoxetine HCI by mouth at breakfast. Harrison K. 500 micrograms capergoline by mouth every night before bed. 1 tablespoon of fish oil by mouth every afternoon. Tracy A. 2.5 ounce medicinal toothpaste every morning and night. Okay, so you listened here to the medication dedicated to patients, and we have seven patients, and these 7 patients have different types of medications, and so we say different amounts of medications. Listen again, and after that we are going to answer the questions true or false. Yes, listen, please. Unit 12, Measurements. Exercise 5, page 27. Medication list, procedures for Carlton Avenue House. Patient medication chart. Pascal D. 40 milliequivalent KCI by mouth twice a day. 1 milliliter, 1 cc insulin injection via abdomen after dinner. Holmes F. 2 drops saline solution in each eye every morning. Paulson G. 2 teaspoons of fish oil by mouth every afternoon. Roberts R. 1 tablespoon of dextromethorphan DM by mouth twice a day. Take for 5 days or until cold subsides. 2 grams omega-3 by mouth every morning. Francis H. 20 milligrams fluoxetine HCI by mouth at breakfast. Harrison K. 500 micrograms capergoline by mouth every night before bed. 1 tablespoon of fish oil by mouth every afternoon. Tracy A.
2.5 ounce medicinal toothpaste every morning and night. Okay. So now, question number 1. What is the purpose of the medication list? What is the purpose? Is it to describe different medications and their effects, or to show safe dosages of different medications, or to list patients' medications and doses, or to explain what medications treat different illnesses? So this is yes. Yes, you're right. So it is the number C. It's to list patients' medications and doses. Number 2, which of the following patients does not get multiple medications? A, R. Roberts, B, K. Harrison, C, D. Pascal, and D, F. Holmes. Yes, the answer, yes. He's Mr. Holmes, F. Holmes. He does not get multiple medications. Number 3, which of the following is equal to 1 milligram? Number 1, A, teaspoon, B, 1 milligram, C, 1 drop, D, 1 cubic centimeter. So which of the following is equal to 1 milligram? The answer is D, 1 cubic centimeter. So question number 1, C, question 2, D, and question 3 is also D. Now we go to the vocabulary. We match now these measurements. We have these number 1, 2, 3, 4, 5, 6 measurements to their definitions. So number 1 is, yes, you are right. Number 1 milligram is B. It is a unit of mass equal to 1, we say, thousand of a gram. So that's a milligram, a unit of mass equal to 1,000 thousandths of a gram. Number 2 is C. It is 1 on 1,000, the weight of the minor component of a chemical solution dissolved in the major component. Okay. Number 3, mcg, is a unit of mass equal to 1 millionth of a gram. Yes, so a unit which is of mass which is equal to 1 millionth of a gram. Number 4 is F, a measure of volume equal to the amount a standard tablespoon can hold, or about 3 teaspoons. So it's a measure of volume equal to the amount a standard tablespoon can hold, or about 3 teaspoons. So tablespoon is bigger, of course, than the teaspoon. Number 5 is E, a measure of volume equal to the amount a standard teaspoon can hold. So teaspoon is smaller than a tablespoon. And finally, number G is D, a unit of mass which is equal 1 to 1,000 of a kilogram, which is the gram, of course. So the gram is 1 out of 1,000 of a kilogram. Okay. Now these are the general measurements. Of course, there are other measurements which are used in the medical we say profession, but these are the most common and general ones. Now
let's move to the second part of the class, which is again, it's about the using or choosing the correct vocabulary. Read number 4, question number 4, please. Read the sentence pair. Choose where the word best fit the blanks. So we have milliliters and drops. So number 1, please put 2 of cleaning solution in each ear. Use a dropper. So of course, because it's ear, we are talking about the ear. So we have 2 drops. Two drops. Number B, half a liter is equal to 500 milliliters. Milliliters. Number 2, grams and ounces. There are 16 in a pound. There are 16 ounces. In a pound. 1,000 grams make up 1 kilogram. Okay. So these are some of the issues again related to measurements. Now we deal with the second listening as usual. So we have a conversation between a nurse and the head nurse. So we are going to listen to them, to the nurse and the head nurse. The head nurse, of course, it's the boss, like the boss, or like the manager of nurses. So we are going to listen, then we answer the questions as they come for true or false. So number 1, the woman thinks a patient's dose is too high. And number 2, the patient must now take antibiotics. And finally, number 3, the man thanks the woman for catching an incorrect measurement. So let's listen, and then we answer the true false for the nurse and the head nurse. Exercises 6 and 7, page 27. Hey, Mark, I have a question about Mr. Paul's medication. Yes, Nancy? What's up? This note calls for 3 drops in each eye twice a day. That seems a little high. That's right. They're a little higher than usual. Mr. Paul has a bad infection. Oh, so that's why there's this new antibiotic here. He'll take 50 milligrams once a day by mouth. Right. He'll take it until the eye infection goes away. All right. That's all I wanted to know. Okay. Thanks for checking with me. Listen again. Exercises 6 and 7, page 27. Hey, Mark, I have a question about Mr. Paul's medication. Yes, Nancy? What's up? This note calls for 3 drops in each eye twice a day. That seems a little high. That's right. They're a little higher than usual. Mr. Paul has a bad infection. Oh, so that's why there's this new antibiotic here. He'll take 50 milligrams once a day by mouth. Right. He'll take it until the eye infection goes away. All right. That's all I wanted to know. Okay. Thanks for checking with me. Okay, so number 1, the head nurse thinks a patient's dose is too high. Yes, this is true. Number 2, the patient must now take antibiotics. Yes, again, because he had bad infection. So yes, this is true. And the nurse thinks, or the man thinks, the woman thanks the woman for catching an incorrect measurement. No, this is incorrect. So everything is okay. So this is false. Okay.
Now we are going to fill the gaps, the missing words or missing vocabulary. Listen, please, and try to write the missing words. Exercises 6 and 7, page 27. Hey, Mark, I have a question about Mr. Paul's medication. Hey, Mark, I have a question. Hey, Mark, I have a question about Mrs. Paul's medication. Yes, Nancy? What's up? What's up? This note calls for 3 drops in each eye twice a day. That seems a little high. That seems a little high. That's right. They're a little higher than usual. Mr. Paul has a bad infection. Oh, so that's why there's this new antibiotic here. He'll take 50 milligrams once a day by mouth. So that's right. They are a little higher than usual. Mr. Paul has a bad infection. Infection. Oh, so that's why there is new antibiotic here. He'll take 50 milligrams once a day by mouth. 50 milligrams. So we are going to write milligrams here. Right. He'll take it until the eye infection goes away. Right? He'll take it until the eye infection goes away. And he's talking about the future here. All right, that's all I wanted to know. Okay. Thanks for checking with me. Okay, so everything is cool. So the patient is okay, the medication is okay, and everything is going well with this medication, with this patient's medication. Now, we are going to move to the second part of the class today, which is the grammar part and the language. I don't like to call the grammar part. It is the language part where you can develop your language skills. You can use the language appropriately, correctly, to talk about the cases and the situations you have in your future career, inshallah. Now, we have the present continuous. We are going to talk about present continuous, I'm doing, or the future, for the future I'm going to. So today, the specific part is about the future. We use the present continuous and going to plus infinitive. Of course, we have already done this last class to talk about future activities and events that are intended or have already been arranged. So today we are going to talk about intentions and arrangements. Intentions أي النوايا. طبعا عندما ينوي الشخص على شيء هناك نوعان من المستقبل، نوعين من المستقبل لا ثالث لهما. النوع الذي يحصل فجأة يعني بدون تفكير، واحد يتخذ قرار مثلا I'm thirsty, I'll buy some water. يعني شعر بالعطش فقرر أن يشرب الماء. I'll have some water. Okay. أو واحد يدعو مثلا
would you like coffee or tea? Coffee or tea من بعيد. Okay, يدعوه. What would you like to drink? Coffee or tea? فيقول tea أو I'll take tea. I'll have tea. ليش؟ لأن هنا لا نحتاج إلى أن واحد يقعد يفكر ويقرر ويأخذ مساحة عريضة في اللغة. I'm going to have tea or I am drinking tea. لا تحتاج، على طول القرار السريع. إذا النوع الأول من الفيوتشر اللي هو الكلام فقط معلومة بدون تفكير بدون تخطيط تحصل. مثلا واحد مثلا يتصل بالهاتف يقول I'll get it or I'll answer it. أنا حنرد أنا حنجاوب. أو أحد يدق على الباب أنا سنفتح. I'll get it. إذا I'll get it. إذا هنا لا نحتاج إلى تفكير واتخاذ قرارات. هذا النوع الأول. النوع الثاني لا. النوع الثاني اللي هناك نية intended، معناها there is an intention، نية في شيء معين ويحتاج هذا الشيء إلى تخطيط للتنفيذ. وهذه طبعا مسائل حياتية، مثلا واحد يفكر بالدراسة، يفكر بالسفر، يفكر إنه يفتح مشروع مثلا، يعني مش قرار مفاجئ، لا يفكر ثم يشوف منه يساعده منه كذا. وهكذا في حياتنا نوعين من المستقبل اللي هو البسيط جدا اللي يحدث يعني وليد اللحظة مثلا. اوكي، شخص مثلا عنده شنطة ثقيلة في المطار أو سيدة تحمل شنطة حقيبة ثقيلة وأنت تشوفها وأنت تشوفيها في المطار مثلا تعاني معها وكيف تقول I'll help you، على طول قرار، على طول I'll help you، أنا حنساعدك، أنا نساعدك بهذا الشكل، فأنت تقيم معها الشنطة أو كذا. إذا هنا مش تفكير وتنفيذ، نو، فقرار سريع. أو لا، الجزء الآخر الذي يحتاج إلى أنه هناك نية تتواجد أولاً، ثم يبدأ الإنسان بالتفكير والتخطيط للشيء. إذا كان سفر أو حتى مباراة عادية، حتى مباراة مثلاً يفكر منه حيكون بالفريق، منه حيلعب مع منه ضد منه وهكذا. حتى مثلا يعملوا الرحلة أو كذا، يخططون لرحلة مثلاً أو زردة أو كذا، معناها شنو حيشروا، وين حيمشوا، كيف يمشوا، كيف يوصلوا، شنو يأكلوا وهكذا. تخطيط. فintention أي نوايا، ومعها الارrangements اللي هي الترتيبات. هذا النوع الأول. والنوع الثاني أو النوع اللي قلنا الآخر اللي هو يحدث وليد اللحظة في الثانية، هذه من غير تفكير من غير كذا، بهذا الشكل. أوكي، مثلا Number 1, she's making a speech at the conference next week. She's making a speech. إذا هناك سيدة ستلقي خطاب، فالخطاب طبعا لازم يكون مثلا في ورقة، والورقة تكون مكتوبة وعليها مثلا الخطوات والأشياء اللي حتقولها. speech خطابة، يعني مش ماشية في الشارع وتمشي تلقي كلمة، لا. إذا هناك arrangement ترتيب. She's making a speech at the conference next week. إذا في المؤتمر ستلقي كلمة، قد تكون باحثة، قد تكون دكتورة، قد يكون أستاذ، قد تكون معلمة. المهم شخصية مهمة وستلقي كلمة في المؤتمر. Are you seeing Tony this week? Do you have an arrangement to see him? Are you seeing Tony? فإذا هنا لما نسألك are you seeing علي, are you seeing سراج, are you seeing هناء، إذا هنا there is an arrangement. هل عندك ترتيب، موعد مسبق مثلا تشوفه، أو متفقين على موعد تتلاقوا مثلا؟ فليس هذا السؤال معناها صدفة أو سرعة، لا، هنالك ترتيب. I'm tired, I'm not going to work anymore tonight. إذا هنا I'm tired لأنه يشعر بالتعب، تعب أو مريض أو كذا، فقرر، وهناك قرار. فإذا هناك شيء نية ثم قرار. I'm not going to work anymore tonight. لن أشتغل اليوم. إذا هنا لأنه يشعر بالتعب نتيجة هذا الشعور قرر شيء. مش حيقول I will not work. No, I'm not going to work. ليش؟ لأن هنا في شعور وترتب على هذا الشعور قرار. We are going to do some climbing in the Pyrenees. إذن we are going to do some climbing in the Pyrenees. سلسلة جبال بيرينيه اسمها البيرينيه. إذن
إذا we are going. طبعا تسلق الجبال يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى مواد، يحتاج إلى ترتيب فريق. يعني مش واحد ماشي في الشارع يقول لك يلا نتسلق الجبل. No, we have to have. Yes. إذا معدات معينة، فيحتاج إلى we say نية مع تخطيط للتنفيذ. We don't use will to talk about arrangements and intentions. إذا لا نستخدم هنا will كما قلنا. will اللي هي فقط وليد اللحظة، قرار أو شيء سريع. وليد اللحظة إنه يحصل باستخدام will، وهذا استخدمناه طبعا في unit 11 في الحصة الماضية. Apparently, the council are closing or are going to close the old library. إذن apparently the council مجلس البلدي إذن are closing or are going to close the old library. هنا reporting and arrangement. إذن هنا في المجلس البلدي عنده نية. هناك مكتبة قديمة أو مبنى المكتبة القديمة راح يسكروا. ليش؟ ممكن للصيانة، ممكن إعادة بناء، ممكن إضافة جزء. فهناك تخطيط لقفل مبنى، مش يسكر المبنى وخلاص. لا هناك تخطيط. ليش؟ إنه ممكن قلنا يحتاج صيانة، يحتاج إضافة، يحتاج شيء معين. فإذا هناك قرار تم تفكير به ثم اتخاذه لينفذ في الفترة القادمة. نعم. عندما الحالة نمبر بي، when we talk about intention، طبعا شوفوا كتب هنا كلمة intention بالكابيتال. To do something in the future, although no definite arrangement has been made, we prefer going to. إذا كان عندي هناك نية، وهذه النية معها intention اللي طبعا although no definite arrangement has been made. صحيح احنا عندي نية لكن لا يوجد ترتيب معين أو ترتيب محدد، فحنستخدم going to. To emphasize that we are talking about different arrangement, we prefer to use the present continuous. إذا هنا definite، I said different. Definite arrangement. إذا عندي arrangement، إذا عندي ترتيب شيء مرتب، خطوة أولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة بهذا الشكل، فراح يكون عندي استخدام present continuous. مثلا before I go to China next year, I'm going to learn some Cantonese. إذن before I go to China next year، فهذا الشخص قاعد يعمل تخطيط لكن مش مرتب بالضبط. يعني عنده نية للشيء وعنده نية لكن لم يرتب يعني كيف يقوم بهذه النية. مثلا before I go to China next year, I'm going to learn some Cantonese. إذن الكانتونيز طبعا اللغة الصينية الرسمية تسمى الكانتونيز. احنا نقول صينية بشكل عام لكن هي اسمها كانتونيز. إذا before I go to China next year, I'm going to learn some Cantonese. بدل ما نقول I'm learning some Cantonese. لماذا؟ لما تقول I am going to learn some Cantonese معناه قرر عندنا نية. لكن هل مثلا رتب مع مدرسة، رتب مع كورس مثلا؟ لا، لكن عنده النية أن يتعلم الصينية الرسمية اسمها كانتونيز. لكن لو مثلا اتصل بمدرسة وحجز كورس مثلا وقالوا له عندك 3 شهور كورس وخلص الرسوم ودفع الرسوم وسيبدأ، فأصبح هناك arrangement، أصبح هناك ترتيب. هنقول I am before I go to China I am learning some Cantonese. ليش؟ أنا أصبح عنده ليس نية فقط بل نية مع التنفيذ. حجز المدرسة، دفع الرسوم، وراح يبدأ الكورس اللي هو يعلمه اللغة الكانتونيز. خلينا نشوف الجملة التي أمامها. They are leaving from Frankfurt Airport at 6:30 p.m. شنو معنى هذه؟ They are leaving from Frankfurt Airport at 6:30 p.m. إذا من اسمه هو فرانكفورت ايربورت، مطار فرانكفورت. شنو معنى المطار؟ معناه شخص عنده نية للسفر
وهذه النية نفذها، حجز تذاكر، دفع فلوس وحجز التذكرة وتم إصدار التذكرة، معناها ليس نية فقط بل معها ترتيب arrangement، فأصبحت بحكم المنتهية. فحنقول they are leaving from Frankfurt airport at 6:30 p.m. خلاص طائرتهم الساعة 6:30 تطير من مطار فرانكفورت، معناها حجزوا، عندهم التذاكر وموجودين في المطار وينتظرون إقلاع الطائرة. إذا هناك arrangements، ترتيبات. أوكي، شوف هنا I'm still not feeling very well, so I think I'm going to see the doctor sometime this week. هنا شخص يشعر يعني إنه صحته مش كويسة أو هناك شيء يعني مش طبيعي، مثلا I'm still not feeling very well. So I think I'm going to see the doctor sometime. فهنا لم يحدد الوقت في هذا الأسبوع، مثلا في هذا الأسبوع احنا اليوم عندنا أربعاء، لسه في خميس وفي جمعة. sometime this week، أي يوم في هذا الوقت لم يحدد. فإذا أصبح عنده intention أو ما يسمى الانتنشن، هذه الكلمة intention اللي هي نية فقط، لم يحدد. لكن مثلا لو اتصل بعيادة وحدد موعد ومشي مثلا دفع الرسوم تاع الموعد، ونقولوا مثلا الموعد يوم الجمعة الساعة 6 مساء، فحنقول I'm still not feeling very well, so I am seeing a doctor this Friday afternoon. إذا I am seeing هنا حيصبح ليش؟ إنه اتصل بالعيادة وحدد الموعد وقالوا له موعدك أنت الساعة 4 العشية مثلا هذه الجمعة. إذا هنا حدد، فأصبح هنا arrangement، أي ترتيب. خلينا نشوف الجملة المقابلة هنا. We are having a party on Sunday, 12th of November. Can you come? We are having a party. إذا هنا حيكون عندنا حفلة. فمعناها حفلة شنو؟ معناها في مدعوين، في ناس تم دعوتهم، في أنواع ممكن حددوا أكل شنو حيحضرون من تجهيزات الحفل، هل هو حفل غداء، حفل عشاء، أو حفل سناكس، يعني أشياء خفيفة. كل هذا تم تحضيره وممكن حجزوا المكان أو حددوا المكان. فإذا هنا arrangements عندنا، فإذا أصبحت ما زال أصبحت arrangement، هنا أصبحت arrangement ترتيبات، فحتكون we are having a party on Sunday 12th of November. Can you come? تقدر تجي؟ السؤال rather than بدل we are going to have. أوكي، نجي للجملة الأخيرة هنا اللي هي الانتنشن، النية بدون ترتيب أو بدون ترتيبات. What are you going to do next now that you finished your course? إذن إن شاء الله عندما تنجحون من هذا السمستر حنسألكم What are you going to do next؟ شنو حيكون خطتكم بعد ما تكمل الكورس مثلا؟ What are you going to do؟ ليش؟ هنا نية فقط. ممكن والله ممكن ناخذ راحة، ممكن نطلع رحلة، ممكن نسافر، ممكن والله نقعد مش حنعمل أي حاجة. إذا هناك لسه نوايا، لا يوجد تخطيط. أوكي، شوفوا الجملة في الجهة الثانية. The orchestra is performing Mahler's Fifth Symphony at next week's concert rather than is going to perform. إذا the orchestra، إذا هنا the orchestra is performing، هناك orchestra اللي هي الفرقة الموسيقية is performing Mahler's. إذا هنا مولر اللي هو مؤلف موسيقي Fifth Symphony، إذا حيعزفون للسيمفونية الخامسة لمولر. إذا هناك سيمفونية ورتبوا وضعهم في الحفل انه حيعزفون مش بيتهوفن ولا موزارت ولا كذا، هذه مولر والسيمفونية الخامسة لهذا المؤلف. إذا هناك arrangement ترتيب، فحنقول is performing Mahler's Fifth Symphony بهذا الشكل. إذا مرة ثانية نعمل ملخص بسيط. عندما يكون عندك intention، نية فقط، نية
فكرت في الموضوع، نية مش طارئ، نية والله I'm not feeling well, I don't feel well. حتقول مثلا I'm going to see a doctor this sometime this week. إذا هنا I'm going to see. ليش؟ حشوف طبيب، يعني حندور. إذا هناك نية إنه ممكن تسأل، ممكن بعد ما تسأل وتعرف الطبيب وتعرف عيادته وين يخدم وتمشي تتصل بالعيادة وتحجز ويتأكد الموعد، فأصبح arrangement، فحتقول I'm seeing a doctor. فإذا النية going to البلان أو الارينجمنت اللي حيكون فيها ترتيبات مع التنفيذ اللي حتكون المضارع المستمر. لماذا هذه الأشياء؟ من أجلها اللغة أنه تكون واضحة ومباشرة في المعنى. واحد يقول لك نستخدم will وكذا وخلاص وانتهينا، لا يصح هذا الشيء. will تأتي فقط للأخبار الطارئة، للأشياء التي ليس لها ترتيب لكن تحصل بهذا الشكل. We don't use the present continuous for the future في number C when we make or report predictions about activities or events over which we have no control. إذا لن نستخدم present continuous لأن هناك arrangement. قلنا عندما يكون هناك تنبؤ لحصول شيء اللي هو ما عندناش عليه سيطرة، لا يوجد سيطرة. مثلا I think it's going to rain. I think. ليش؟ مثلا لو واحد ينظر إلى السماء ويشوفها مغطاة بالسحاب، يعني بالغيوم متكاثفة، الجو يعني لا توجد شمس والجو أصبح مكتوم تماما، فإذا هنا ماذا يتوقع؟ أنه ما زال هذا السحاب والغيوم جت، معناها ستمطر. إذا هنا حيكون في prediction. فشنو يسموه؟ prediction based on present evidence، أي تنبؤ مستقبلي موجود على شيء تشوفه حاليا. يعني شفنا الغيوم والسحاب معناها ستمطر بهذا الشكل. شفنا شخص يسوق يقود يعني بسرعة رهيبة في السيارة، معناها توقع له حيعمل حادث على التهور هذا. إذا هناك يسموه prediction based on present evidence and you have no control. ما عندكش عليه سيطرة. واحد يجري في السيارة بسرعة متهورة ومش معدل ولا معدل على أحد، ولا حاسب الناس ولا حاسب بنفسه ولا حاسب بالخطورة، فها شو تعمل له؟ يعني حتقول شوف التهور أكيد حيعمل حادث في يوم ما بهذا الشكل. إذا هنا prediction. فحتقول I think it's going to rain or it'll rain soon. هنا it'll rain soon يستخدم الوll. لماذا؟ لأنه معلومة، قد تمطر وقد لا تمطر، معلومة. مرات احنا نشوف السحاب ونقول شكلها تمطر لكن لا تمطر إلا بإذن الله، فهذا شيء خارج عن أيدينا. لكن لا نقول it is raining soon. ليش؟ لأنه الشيء خارج عن إرادتنا، لا نستطيع أن نعمل له ترتيب. أنا حنخليها تصب مطر بعد 5 دقائق، بعد ساعة ونص حنخلي. No, we can't do that. Scientists say that the satellite is going to will fall to Earth sometime this afternoon. Scientists say that. إذا هناك قمر صناعي يدور حول الأرض واقترب من الأرض وسيسقط، دخل في المدار. مرات يقولون طلع من مداره القمر الصناعي. طبعا لما يطلع من مداره وين يمشي؟ الكرة الأرضية عملاقة فتجذب هذا القمر ويهبط إلى الأرض ويحترق طبعا. فإذا هنا يتوقعون، لكن هل هو بيدهم مثلا يسقط الساعة 5 يسقط الساعة 10 يسقط؟ لا، يتوقعون خلص، يعني كأنه طلع من المسار لم يعد السيطرة عليه ممكنة. فحنقول scientists say that the satellite is going to will fall to Earth. سيسقط على الأرض. معلومة، قد يعطل مرات أو يسقط بعد فترة بسيطة، لكن هل يتم تحديده والسيطرة على سقوط أو عدمه؟ لا، خارج عن الإرادة. When we talk about permanent future situations، عندما نتكلم عن أشياء ثابتة في المستقبل، permanent دائمية، مثلا
People are going to will live longer in the future. إذا هنا بعض الأطباء، طبعا الطب يسعى إلى محاربة الأمراض، فالناس يعتقدون طبعا أو العلماء إذا أصبح الإنسان لا يمرض أو سيطرنا على الأمراض ستطول حياة الإنسان. طبعا الحياة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الأسباب، الأخذ بالأسباب، هل الإنسان إذا لم يمرض أو قضينا على الأمراض ستطول حياته؟ الله أعلم، هذه الحياة بيد الله، لكن صحته هل حتكون جيدة؟ نعم، بهذا الشكل، لأن هنا نتكلم عن شيء ثابت. The brothers will own most of the buildings in the street before long. The brothers are going to own. إذن هناك arrangement، هناك intention، will own most of the buildings in the street. هناك أخوين تجار مثلا ونعرف نيتهم إن هنا، فمعناها راح يشترون المباني. They are going to own or will own most of the buildings in the street before long. راح يسيطرون على الشارع أو يشترون الشارع أو معظم المباني في المنطقة. هنا كأنه نعرف شو حيحصل. Yes, her new house is going to will have 3 floors. إذن her new house، إذن هناك intention، ستبني بيت لكن is going to have or will have 3 floors، حيكون في 3 أدوار. هنا في مرحلة التخطيط، يعني لسه هناك عندها النية، مثلا يكون عندها دورين، يكون في بيتها 3 أدوار، دور واحد، تخطيط. إذن هنا لكن عندما بيت، معناه بيت شنو حيحصل؟ إذا نفذنا الخطة حيقعد هذا الحوش 3 أدوار، مش بكرة دور وبعد بكرة دورين وبعد بكرة يرجع دور ثاني، لا، حيكون مثلا يخططوا ويبنوا دورين، حيقعد دورين، حيقعد و3 أدوار 3 أدوار، عمارة وهكذا. With verb to be، مع الverb to be. John's going to be shepherd, to be a shepherd in the school play next week. John's going to be a shepherd. إذن أن هناك شخص اسمه جونز راح يمثل دور الراعي in the school play، في مسرحية في المدرسة في الأسبوع القادم. إذن Jones is going to be a shepherd. going to be حيكون. ليش هنا؟ برضو عندي intention، هناك نية. I'm going to be in Tokyo in May. I'm going to be in Tokyo. إذن هنا برضو intention، نية، حكون موجود في طوكيو في ماي، لكن شهر ماي في 4 أسابيع، فأي أسبوع لم يحدد بالضبط، لكن شهر 5 وخلاص بهذا الشكل. لكن مثلا لما يحدد 10 في الشهر، 10 في شهر 5 أو 20 في شهر 5، فحنقول I am being in Tokyo, or I'm being in Tokyo on the 15th of May. إذا هناك حيكون محدد لأنه حيسافر في طائرة أو تحديد، فحيكون فيها مضارع مستمر. We tend to avoid going to go and use the present continuous from go instead. مثلا I'm going to town on Saturday. We don't say I'm going to go to town. I'm going to town on Saturday. Alice is going to university next year. بدل ما نقول is going to go. ليش؟ لأن المعنى يصل is going to وخلص بهذا الشكل. is going to university وخلص بهذا الشكل. إذا اللغة تميل نحو التسهيل، تميل نحو الاختصار، لا نعقد اللغة بهذا الشكل. حنأتي الآن إلى بعض التطبيقات والتمارين. دائما أنصحكم أنه you have to think about the context، نشوف المحتوى أو المكان أو الظرف الذي وقع فيه الشيء أو الجملة، نفهم surrounding atmosphere of it، the social and the cultural context، مع الإطار الاجتماعي إذا كان هناك والثقافي للشيء بهذا الشكل. لأنه اللغة لا تفهم فقط كمعنى، لأن هناك استخدام قد تكون لغة للكبار،
لغة للأطفال، لغة خاصة بالبنات مثلا، لغة خاصة بالأولاد، أشياء بين الشباب مثلا. أكو هناك كل ظرف أو كل كلمة أو كل عبارة إلها اللي هي ظروفها المحيطة بها الاجتماعية والثقافية. أضف إلى ممكن أشياء أخرى زي مثل العمر، المستوى الثقافي. هذه كلها الدماغ يستوعبها بواحد بالألف من الثانية، مجرد أنه يتمرن عليها. تمرين. كيف نتمرن؟ عفوا، listening، الاستماع، listening and reading مع القراءة. وبهذا الشكل كل القواعد اللي شرحناها لا تصبح قواعد، تصبح لغة language. اللي يهمنا من هذا الكورس هو اللغة. أما القواعد والله يعني شو نقول، يعني من الصعب جدا أنه واحد يحفظ القواعد. We use the language. We don't, we say, no one can remember all the grammatical rules. يعني من النادر جدا تلقى له ممكن عالم متخصص، أو أنا شغلي مثلا متخصص نعرف القواعد، لكن أي شخص عادي في الحياة يستخدم اللغة استخدام. أما تسأل تقول له لماذا فاعل مرفوع وجار ومجرور وكذا، ممكن لا يعلم، لكن يعلم كيف يستخدم اللغة. Now let's do the first exercise. نمشي للتمرين الأول. These sentences refer to the future. كل الجمل التي ستأتي أمامكم تشير إلى المستقبل. Refer to the future. Okay. راح نجي yes, complete them with either going to or present continuous, whichever is correct or more likely using any appropriate verb. إذا حنستخدم present continuous ولا going to للدلالة على الفيوتشر مع استخدام أي فعل مناسب صحيح. هنشوف number 1. I can't go any further. هنا شخص متعب أو تعب من المشي. I can't go any further on that bench for a while. على ذلك المقعد لمدة. فحنقول مثلا، إذا حنقول I'm going to sit. ليش؟ خلاص تعب. يقول تعبت من المشي، مش قادر نمشي. إذا نيته الآن أصبح عنده نية الآن إنه يجلس. خلاص مش حنقدر نكمل، مش حنستمر بالمشي. إذا هنا سيذهب ويجلس. I'm going to sit, yes, on that bench for a while. The game at 2 o'clock tomorrow. I hope you can be there. The game. إذا هنا عندي المباراة. إذا ما زال عنده مباراة، والمباراة محددة بوقت at 2 o'clock، معناها تم تحديد الوقت. إذا هنا arrangement، ترتيبات. فإذا حنقول the game is starting، ستبدأ at 2 o'clock tomorrow. I hope you can be there. 3. The service here is very slow. يتكلم يشكي مثلا عن مطعم أو سوبر ماركت أو مول، مثلا مركز تجاري. الخدمات هنا أو الخدمة هنا ضعيفة جدا أو بطيئة جدا. The service here is very slow. I to the manager if we are not served soon. إذا يتكلم ممكن عن المطعم، والمطعم قاعد يستنى هو في انه يعني يجي الجرسون او احد ياخذ الطلب. فيقول لك the service here is very slow، بطيئين. انا حنشكي للمدير اذا if we are not served soon. انا حنشكي، نمشي نشتكي عند المدير اذا لم تاتي الخدمه. فحنقول لانه عنده intention، نيه هنا، فحنقول I'm going to complain. I'm going to complain to the manager. أنا حنشتكي عند المدير.
إذا ما حد إجا خدمنا أو ما حد إجا أخذ طلباتنا، إذا هنا عند النية أن يفعل شيء. Okay. I have a right to be here. I have no one, me, for putting my side of the argument. إذا شخص هنا يتكلم عن رأيه أو حقه في إبداء الرأي. فإذا I have a right، عندي حق أن أسمع أو أن أوصل كلمتي. And no one is going to stop me. Is going to stop me from putting my side of the argument. إذا هنا يتكلم عن النية. إذا عندي الحق لا أتكلم ولن يسكتني أحد. 5. The two leaders for talks later this afternoon. The two leaders. إذا هناك رئيسين أو قائدين أو شخصين مسؤولين for talks later this afternoon. ما زال تحدد الوقت. Fixed أصبح fixed. معناها هنا arrangement ترتيب. فthe two leaders are meeting. أصبح موعد محدد، مش نية فقط، أصبح موعد محدد، فهنقول are meeting. The bank has announced that its interest rates by 1% from tomorrow. إذن البنك صرح المصرف its interest rates، معدلات الفائدة. إذن المصرف صرح أنه سيزيد معدل الفائدة. إذا ما زال تصريح، معنى هناك arrangement أي ترتيب، هنالك ترتيب. فهنقول the bank is increasing. It is increasing. سيزيد. ليش؟ يعني أصبح هنا arrangement، هناك ترتيب، يعني الإدارة قررت والمدراء قرروا أنه يزيدون نسبة الفائدة منذ الغد. إذا هناك موعد محدد فتصبح مضارع مستمر. Number 7. Are you my question or not? Are you going to answer? هل ستجيب؟ Are you going to answer؟ هل ستجيب على سؤالي أو لا؟ إذا هنا أسألك عن نيتك. هل عندك النية تجاوب ولا لا؟ حتجاوب ولا مش حتجاوب؟ إذا هنا أنا أسألك على نيتك، أسأل على النية هنا. Are you going to answer or not? Are you going to answer my question or not؟ بهذا الشكل. Yes. Number 8. I have to get up early tomorrow. I physics class at 8 in the morning. إذا هنا يجب أن أستيقظ مبكرا غدا صباحا. لماذا؟ Because I am teaching. Sorry، أنا كتبت في مكان غلط. Because I am teaching physics, a physics class. I am teaching. أو تقدر تقولون having. أنا عندي a physics class. I'm having. عندي درس فيزياء، حصة فيزياء، أو أنا راح أكون أدرس حصة فيزياء. يا إما تكون عندي I'm having، يعني أنا عندي محاضرة فيزياء، أو أنا حقري فيزياء. ففي الحالتين لأنه محدد 8 a.m. in the morning معناها تحدد، معناها arrangement، فتصبح I am having or I am teaching. Before I apply for the job, I'm going to get more information about. Before I apply، قبل ما أقدم للعمل فحنقول I'm going to get or to have more information, to get more information. قبل ما نقدم نسأل بعض المعلومات أو نجمع بعض المعلومات. إذن هنا عندنا نية للشيء. Yes. Brazil, Colombia in today's final.
اليوم لقاء البرازيل وكولومبيا في الفاينل في النهائي، إذا هناك موعد محدد. إذا ما صار عندي أصبح شيء محدد يعني مباراة نهائي أكيد فيها وقت وزمان محددين. هنقول برازيل طبعا كفريق هنقول are playing، مش برازيل is playing، لا كفريق البرازيلي كله. or Brazil are meeting، ممكن نقول are meeting ستقابل كولومبيا in today's final في نهائيات اليوم. اوكي طبعا هذه التمرين بهذا الشكل. حننتقل الى التمرين الذي بعده من اجل تاكيد الحلول. فهنا راح يكون عندي التمرين الذي بعده. These sentences refer to the future, correct them where necessary. حنصححها إذا كان هناك خطأ، وإذا كانت صحيحة راح نعتبرها صحيحة. أوكي خلينا شوي نحاول نكبر الشاشة. Number 12.2. Unless aid arrives within the next few days, thousands are starving. هنا ممكن نتكلم نتكلم عن هناك intention نية. Unless aid arrives within the next few days، إذا لم تصل المساعدة خلال الأيام القادمة. thousands الآلاف هنقول are going to starve. ليش؟ لأن هنا future لا نستطيع السيطرة عليه. يعني إذا كان هناك مثلا منظمة الأمم المتحدة منطقة مثلا موبوءة، مثلا صار فيضان وأصبحت الأمراض، طبعا عادة لما يصبح فيضان والمية تغطي الدنيا تزيد الأمراض وتزيد المشاكل. فطبعا هذا الشيء لا يستطيع أن نسيطر عليه، مش بيدنا يعني. أو تصبح هناك مجاعة فالناس تتضور جوعا أو تموت الناس، لا نستطيع أن نسيطر عليه. هذا الشيء خارج عن الإرادة، فحنقول are going to. إذن unless aid arrives within the next few days, thousands are going to starve. الكثير حيعانون. starving معناها يعاني من شدة الجوع. إذن are going to starve ليس بيدنا شيء. إذا لم تصل معونة لن نسيطر على الموضوع، موضوع المجاعة يعني. إذن هنا فيها نوع من عدم السيطرة. There are going to be more of us at the picnic than we'd thought. They are going to be. إذن هنا number 2, there are going to be more of us at the picnic than we had thought. إذن number 2 is okay لأنه يتوقع شيء. حيكون عندنا there are going to be more of us، حيكون في عدد كبير من عندنا في الزابدة في الرحلة أكثر من التوقع. أيضا هذا خارج عن الموضوع. يعني مثلا ناس تعمل رحلة أو تعمل إعلان أنه في رحلة مثلا في الجامعة أو كذا، فيتوقعون مثلا 100 شخص، فجأة يجون يوم الرحلة يلقون 200 شخص. من جو 100 الزيادة هذه؟ ليست بيدهم، لا يستطيع أن يسيطر عليه. هكذا وجد ناس بهذا الشكل. إذن هنا شيء خارج عن الإرادة، فحنقول we are going to. نستخدم going to. I'm tired. I'm going to go to bed. إذن هنا I'm tired. Yes, I'm tired. فلا نحتاج إلى going to go. إذن هنا فقط I'm going نشيل كلمة go فتصبح I'm tired. I'm going to bed وأصبحت صحيحة. I can't get to the match after all. لا أستطيع أن أصل إلى المباراة. That's a pity. Dave's being very disappointed. مع الأسف Dave's being very disappointed. Dave's أصبح أو محبط، أصبح Dave محبط. I can't get to the match after all. إذن هنا لا يستطيع أن يصل. Yes. إذن هنا Dave حنقول شخص حيكون محبط ليس يعني خارج عن إرادتنا، فحنقول Dave is going
to be very disappointing. ليش؟ سيصبح بالإحباط وإحنا ليس في يدنا شيء، ليس في يدي شيء. Number 5. Clear the area. أخلوا المنطقة. The bombs exploding. ستنفجر القنبلة. إذا باعتبار شيء لن نتحكم به، فإذا هذا الدفاع المدني أو البوليس الشرطة. Clear the area. أخلوا المنطقة. The bomb is going to explode. إذا هنا حتنفجر القنبلة، إذا خارجة عن إرادتنا. In future, the company is going to be known as Communications International. في المستقبل الشركة راح تكون الشركة is going to be known as Communications. Yes, إذا هنا ممكن تكون الجملة صحيحة باعتبار إنه شيء ليس بيدنا لكن راح يكون هذا هو الواقع. Okay. I've redecorated the bedroom. Do you think Jane is liking it when she gets home? إذا هنا I've redecorated the bedroom. أنا عملت إعادة redecoration أي عملية ديزاين، غيرت ديزاين أو تصميم حجرة النوم. Do you think Jane is liking it when she gets home? هل ممكن جين يعجبها باعتبار شيء خارج عن إرادتنا؟ ممكن يعجبها ممكن لا. راح نقول Do you think Jane is going to like it? ليش؟ لأنه لا نعلم، قد يكون التغيير يعجبها وقد لا يعجبها. Whether we like it or not, within a few years, biotechnology is transforming every aspect of human life. إذا هنا whether we like it or not, whether we like it, عجبنا الموضوع أو لا. Within a few years, biotechnology اللي هي التكنولوجيا الحياتية is going to transform. هتغير لأنه شيء خارج عن إرادتنا. is going to transform every aspect of human life. 9. It's not a deep cut, but it's leaving a scar. إذا أنت كطبيب توضح للمريض ليس جرح عميق لكن حيترك أثر. إذا حيترك أثر شيء خارج عن الإرادة، فحنقول It's not a deep cut, but it is going to leave a scar. إذا سيترك أثر. He's going to inherit his father's fortune. He's going to inherit his father's fortune. سيرث ثروة أباه. هنا ممكن إذا كان الشيء غير متوقع ممكن تكون صحيحة، لكن إذا شيء for sure موجود مثلا وصية أو الأب مثلا أوصى لابنه بالثروة، هناك شيء يعني محتم أنه سيقع، يعني في وصية أو في مثلا حكم محكمة أو شيء، فحيكون هناك هنقول هتصبح he is inheriting. هنا ممكن تصبح inheriting. ليش؟ إنه بحكم المؤكد. Nina is going to go to Switzerland next week on business. إذن هنا نينا باعتبار ستذهب إلى سويسرا next week on business. تم تحديد يعني is going to go، فإذا هنا is going to go to Switzerland. Yes ممكن أو is going to Switzerland حتى ممكن من غير to go. Nina is going to Switzerland حتى من غير go تمشي، فالاثنين صحيحة مع الجو وبدون go. أوكي إذا إلى هنا
سوف نتوقف اليوم في محاضرة اليوم. This is what we have for the future plan. وأخذنا قلنا نوعين من الفيوتشر بصورة عامة في الدرس الماضي وهذا الدرس. عندما يكون هناك قرار سريع نستخدم will. أما عندما يكون هناك يا أما نية يعني واحد ينوي على شيء ثم تنفيذ لهذه النية arrangement فحنستخدم going to مع النية والing الاستمرارية مع arrangement. Thank you for being with me. I hope that the class has given something extra for your knowledge, and inshallah you are going to use all these we say linguistic issues correctly in your now and in your future career. Thank you for being with me, and inshallah see you all well and in good health next class. مع السلامة.